ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ $1.75 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਗ। ਨਾਮਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ। 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਿਆਗ। ਸਰਦਾਰ ਜੈਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੌਥੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। 22 ਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਰੋਹ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰਜ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 974 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੈੱਡ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ $1.75 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। I made it crystal clear that when it comes to long-term care, we can't accept the status quo. Thanks to our frontline heroes, the vast majority of homes have now stabilized. But we have clearly seen the system is broken. And after decades of neglect and underinvestment, the cracks in the system can no longer be ignored. What we need is significant investment in the long-term care sector. We need to tear down and redevelop old homes, and we need to build new ones. We need thousands of new long-term care beds, and we need them fast. When it comes to long-term care, it can't be business as usual. We need action, and we need it now. My friends, we're committed to building 30,000 long-term care beds over the next 10 years. And today, we're making a historic investment of $1.75 billion to kickstart the development of long-term care beds in Ontario. Today's announcement will result in an estimated nearly 8,000 new long-term care beds and 12,000 redeveloped long-term care beds. These estimated 20,000 beds are the first step in a number of new initiatives we'll be putting forward to meet our target. And we will continue to plan for more long-term care beds until we reach our goal. And we're getting shovels in the ground. We're building new beds, and we're upgrading existing ones. We're redeveloping homes to modern design standards, so our seniors have access to features like private and semi-private rooms and the latest medical technology. My friends, we inherited a broken system. A system where tens of thousands of seniors were left on wait lists for beds. A system where seniors are waiting in emergency rooms and hospital hallways. A system where many seniors are denied the comfort of air conditioning during the summer months. It's unacceptable, and we're going to fix it. ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਰੀਜਨਲ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਬਾਰਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ GTHA ਦੇ ਮੇਅਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। The provincial decision to have a regional opening to stage 3. And I have to say, I want to thank Premier Ford and his management team for taking a regional approach on this. Just like we had when we moved to stage 2, many of the GTHA mayors felt strongly that we couldn't rush into stage 2, and I feel the same with stage 3. Obviously, stage 3 is a significant departure from what is allowed under stage 2, and the fact we continue to have the virus circulate in our community, I'm glad that we're not rushing into that next stage. You look at recent days where we saw 40 plus and 30 plus COVID positive cases in Brampton alone. I appreciate the fact the provincial government is taking a cautious approach into the entry into stage 3.
We have some concerns, I would say, also about stage 3. I had a very productive call with GTHA mayors on Monday, and I think there's some commonality of concern around clubs and bars as they reopen. And I'm sure our medical officer health will make sure that we take whatever provisions we're able to protect the health of our community. But I think that's one aspect of stage 3 that I personally would have a level of concern with. ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ 3657 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3303 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 266 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। 88 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 29 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਲੋ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। As of this morning, Peel Public Health has investigated 3,657 cases of COVID-19 in Brampton. Of these, 3,303 have recovered, 266 are active, and 88 have passed away. In the past week, the region of Peel's 7-day moving average has continued to decrease and is now sitting at approximately 29 new cases per day. With other regions in the province moving to stage 3 on Friday, this means that our own move is on the horizon in Peel if current trends continue. However, Stage 3 represents a significant reopening, and I share many of the concerns that Mayor Brown has identified, which is why I will use my remarks today to provide a few reminders. First reminder, as our community reopens, remember that COVID-19 spreads from person to person. Without a vaccine or a cure, our best defense is in our interactions. It's about how we interact and how well we can stick to the core 4 behaviors of 2 meters of physical distance, hand washing, and following the requirement of wearing a non-medical mask in indoor spaces or on transit, and in other places where we cannot distance. And more importantly, staying at home and getting tested if you are sick or have been exposed to someone with COVID-19. It's about who we interact with, sticking with our social circles and staying apart in our gatherings. It's also remembering who we've been in touch with in the event that we need to do contact tracing when an exposure occurs. It's about where we interact, ensuring that our businesses and spaces throughout the community has the right measures in place to encourage the core 4 behaviors and track who is on site at the time to assist with contact tracing. Second reminder is the goals of our pandemic response, which were to save lives, protect the healthcare system, and minimize the impacts of COVID-19 on our community. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। And I will repeat my concern that municipal essential workers are not being looked after. We have essential workers, transit operators, first responders that are on the front lines of this battle against COVID-19. And it seems every week there's a new funding announcement from the provincial and federal governments. And it's frustrating that we still haven't seen any support for Canadian cities. Cities are not allowed to run deficits. And so we may get to a point this year where there isn't enough money to fund essential services. And I know the finance minister provincially says help is on the way, and the deputy prime minister federally says help is on the way. And I've spoken to the premier, and he tells me that they're going to have our back. But we can't afford to wait any longer. We need to give a level of confidence to our essential workers that there is a plan in place. And just from a Peel standpoint, we have regional costs. I look at the Peel paramedics. We've got $3.8 million in unexpected costs due to COVID. And transit locally, $22 million so far this year, and the forecast is $44 million. Our municipal budget, not including the regional budget, the municipal budget, we're seeing a discrepancy that ranges from 5.9% to 7.3% for COVID-related expenses. And so I think it's fair to say that there is an urgency to make sure that we don't turn our back on municipal essential workers. They're on the front lines. They are on the front lines, and they need the support from our Premier and from our Prime Minister. I also wanted to give an update today about testing. We continue to be very aggressive on testing in the city of Brampton.
So far, Osler Health, and of course that covers Brampton and Etobicoke, has tested 86,000 residents. And we're grateful that public health in the province has allowed us to zone in on areas that need to have a greater level of testing. MPP ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਾਮਿਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। Member Statements, the member for Brampton East. July 1983, also known as Black July, is a period of pain for Tamils in Canada and across the world. In the capital of a country that was supposed to keep them safe, voters' lists were used to target Tamil people and burn them alive in the streets. Thousands were killed and thousands more were displaced. It was a clear sign from the Sri Lankan government that they didn't just want to suppress the Tamil people, they wanted to eliminate them. And since Black July, we've seen a clear campaign of genocide carried out by the Sri Lankan government against the Tamil people. For years, Tamils were picked up in white vans and disappeared, murdered in secret. Even children were killed in the bombing of an orphanage in Sanchole, and thousands were killed in the genocide of the Mullawaikal massacre. Even today, Tamils are still not safe, as they face a far more insidious form of structural violence that targets them politically, socially, and culturally. Yet despite all this despair, when I see the Tamil community in Canada, all I see is strength. A resilient community that stands tall and holds their head high in spite of all this violence, that continues their pursuit for justice. So that's why I ask for all Canadians, all members of this House, to stand in support of the Tamil people and their pursuit for justice, so together we may say, let's never forget Black July. Vanakkam. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬਰਨੀ ਕ੍ਰੋਂਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋੜ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪਏ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ $107 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ $47 ਮਿਲੀਅਨ ਬਚਾਏਗਾ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਘਾਟੇ 2020 ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। Yesterday, I continue to hammer home another important issue at the province's Standing Committee on Finance and Economic Affairs. Emergency funding for cities helps us deal with the dire financial situations in our communities because of COVID-19. The financial impact of the pandemic on the city of Mississauga in 2020 is estimated to be $107 million. We have worked to offset these losses, including laying off 2,000 temporary staff and instituting a hiring freeze as a result of and also cutting all discretionary spending. These measures have helped us find $47 million in savings. We are doing our part. We are finding savings wherever and whenever possible. And as always, Mississauga continues to be a strong financial manager. But it's not enough, not even close. The bottom line is that we're staring down at unrecoverable losses in 2020 of over $60 million. Over the next 3 years, our non-recoverable losses are expected to balloon to $140 million. The federal and provincial governments have many more financial tools at their disposal to provide cities with relief, and we need them to do so now. It's time for a national strategies for all municipalities across this country. Cities need certainty. We need the ability to plan. We can either plan for a recovery or we can plan for deep cuts to programs and services that will impact our residents. I want to thank the committee for listening, and I want to thank Premier Ford for continuing to advocate for cities with his provincial counterparts and for striking a deal with the federal government that works for cities. He has been working very hard. We need to keep working until a deal is reached that is satisfactory for everyone right across the country. Cities cannot wait any longer.
ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪੀਪੀਈ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾ 1888 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਟਨ ਚੈਂਬਰ ਕਮਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। Thank you. Member statements. The member for Milton. Thank you, Mr. Speaker. Proud to rise and recognize and thank the Milton Chamber of Commerce that has been supporting businesses in Milton since 1888. Their leadership and community focus has been paramount during this pandemic. Shortly after the pandemic hit, the team at Chamber of Commerce got to work on a local PPE procurement portal. This portal connected local suppliers of non-medical PPE and people and businesses who needed it. The portal has been able to connect many businesses and community organizations with non-medical PPE, much of which was donated. Some of the organizations that benefited from this portal include, Mr. Speaker, the Bob Rumble Center of Excellence for the Deaf, Milton Community Resource Center, Milton's Meals on Wheels, Halton Women's Place, and many more. Mr. Speaker, my team and I are proud to have been able to support the creation of this portal and glad to have been able to help connect local suppliers with local businesses. We know businesses need support now more than ever. Thank you to Scott McKemmon and his whole team at the Milton Chamber of Commerce for doing everything that's needed and going above and beyond and providing true leadership during this difficult time. We are in this together, Mr. Speaker, and we need to support our businesses together. Thank you. ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Over the last few weeks, Ontarians have received exciting news when it comes to our athletes and as well as professional sports. Thanks, Minister, for your previous highlights. We know that Stage 3 will open up even more training and access to the games and sports our athletes love and champion here at home and around the world. Stage 3 will open up even more opportunities for the Ontarians to once again host professional sports for the competition and the championships that excite our country, builds up economy, draws us together and inspires us to challenge ourselves. Mr. Speaker, can the Minister please share the latest developments around the return of professional sports to our province and what Ontarians can look forward to as professional athletes get back to the ice, diamonds and fields? Thank you, Mr. Speaker. Minister of Heritage, Sport, Tourism and Culture Industries. Mr. Speaker, the member from Mississauga Malton has been an absolute champion, MVP all-star when it comes to return of sport and return to play in the province of Ontario. And let me be perfectly clear, we are working with our professional sport organizations across the Ontario, working with the CFL to get them to return to conditioning. We work with the MLB, and that's going to be very close to get our Blue Jays back on the pitch very soon. We are working with the Maple Leafs, and I'm excited to say that we're going to be a hub city in this province, in the city of Toronto. And of course, we continue to work with the NBA in order to make sure that our athletes have been trained and conditioned. I look forward to the supplementary. The supplementary question. Thank you, Minister. I appreciate your updates, and I'm excited to see some of our favorite teams returning soon with caution, as health and safety measures are our top priority. Mr. Speaker, we know that yesterday some major news were delivered when the Premier announced that the parts of our province were on track to join Phase 3 of our province safe and gradual reopening of our economy. Both our professional and amateur sports are going to see really great measures that will help us define the new normal. Research shows that sports boosts self-esteem, develops leadership skills and discipline. From adapting our contact sports to training and gym facilities, our province is taking a lead role when it comes to welcoming back play to Ontario. Mr. Speaker, can the Minister please share the good news that our athletes, sport fans, coaches, trainers, our children, our parents, our families can expect once their respective regions enter Stage 3? Thank you, Mr. Speaker.
Minister of Heritage. Thanks, Speaker. That question really knocked it out of the park. At ontario.ca/return to play, all Ontarians can check out how they can have a safe return to their sport across the province in Stage 3. And I'm excited in particular that we're going to start to see youth sports return in every community at some point this summer so that we can get a return to normalcy. But I must say, I'm very excited to start to watch our Toronto Blue Jays, our Toronto Raptors, our Toronto Maple Leafs, maybe not so much my Ottawa Senators, Speaker, and of course our 3 CFL teams get back to what they do best, which is bringing pride to the people of this province. ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਡੋਰ ਪੂਲਸ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੌਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 119 ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਉਂਜਸ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਰੂਮਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਸ, ਇੰਡੋਰ ਪੂਲਸ, ਲੌਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕਸ, ਕਿਚਨਜ਼, ਸੋਨਾਜ਼, ਵਰਲਪੂਲਸ ਅਤੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਪੂਲਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਡੋਰ ਖੇਡਾਂ, ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨੱਚਣ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਆਦਿ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਰੋਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਟਨੈਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰਸ, ਕੈਸੀਨੋਜ਼, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੈਂਟਰਸ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਸਕੂਲ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। TDSB ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਲਰਨਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। TDSB ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ 2500 ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਲਗਭਗ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 48 ਮਿੰਟ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 1000 ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲਵੀਆਂ ਮਿਲਵੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। TDSB ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। TDSB ਨੇ ਦੂਜੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ TDSB ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਈਅਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ PPE, ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਤੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ $22.5 ਮਿਲੀਅਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ, ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਮਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦੀਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਜ਼ਲਗੋ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ 1929 ਪਿੰਡ ਕੰਧੌਲਾ ਨੇੜੇ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਗਜ਼ਲਗੋ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਦੇ ਵੀ ਆਪ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ 7 ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ, ਅੰਤਰਨਾਦ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਡਲੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਪ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਲੜਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਪੁੱਤਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਤੇ ਦੋਤੇ ਦੋਤਰੀਆਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤ ਤੇ ਹਰੀਦਰਸ਼ਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ, ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰੁਕਸਾਈ ਟੈਂਪਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਮੱਲੀ, ਹਰਦਮ ਮਾਨ, ਗਜ਼ਲ ਮੰਚ ਸਰੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਤੇ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸਰੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
70ਵੇਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯੋਧੇ ਕਾਮਰੇਡ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਸਨ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤ ਗੂੰਜਦੇ ਸਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 3 ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਆਮੀਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ 'ਚੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਉਹ ਜੈਤੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਚ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਰਹੇ। ਸਾਖਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੌਥੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਰੋਹ 22 ਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ 4 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 50 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ ਕੇਵਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਮਾਰੋਹ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖੀ ਬਾਟ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੀ 22 ਅਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 2 ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 4 ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਔਰ 4 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੀ 22 ਅਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਲਮੁੱਲੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 6045801000 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ punjabbhavan.ca ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 974 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,41,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ HUAWEI ਸਮੇਤ ਚੀਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ HUAWEI ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 16 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਸਟੇਪੀਅਨ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਪੀਅਨ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਾਰਸਕੇਲ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਾਰਸਕੇਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।